Good morning, masters. Welcome all for yet another 21 days and 21 masters experience sharing sessions. So we are starting today. Thank you very much for taking time this morning to join. So this is an excellent platform to share our experiences as to what we have accomplished or what we are yet to accomplish in our journey of truth. So truly honored to have this opportunity to be here today with all of you. Thank you very much. So the questions that we were talking about right other day as to what is the purpose and why you are here and what are the things that we are working on, some of those things, right, aspects of it. The first and foremost factor as to why you are here or what is that we are here to do, right? A brief introduction. My name is Anil, and Anil Dornala. I've been with PSSM Society for about 31 years now. I've been doing meditation for a long time with Patriji, learned it from Patriji sometime long time back. And I live in Virginia, USA with Bharathi here, and we've got two beautiful kids uh, who are 16 and 10 years old. And then we are practicing spirituality through Patriji's PSSM movement. We've been working with him and the journey of PSSM for about 31 years now. But more so, materially, I work in a corporate company here, and then Bharati, she also works in a corporate company, and both are very fortunate to have this opportunity to share the platform together today. That's about a brief about what we're doing. Start of my meditation journey about 91, 92 is when I started with Patriji. It was truly a humble opportunity where my aunt was actually, the Kannur pyramid that we know of, first pyramid. It was built right around that corner in that on the road, on the very road. She used to live, family, right? My uncle and aunt used to live, and that's where we used to visit all the time at Kannur, year 91, 92. And the other side of the corner is where this pyramid was being built. And that's how I started to get to know the pyramid, get to know the PSSM movement in general, and what we have done together and all that. That is when my first opportunity to align with PSSM and do some service started. It was around my uh, early intermediate or so. Schooling, after schooling, early intermediate is when I've started to get there. I've done the meditation for some time, about 6 to 7 years, continuously, or 8 years maybe. 98 time is when I moved on and shifted to do other practices in terms of, hey, how the rest of the world is looking for, what are the other options, avenues. One of the beautiful favorite aspects of PSS is two things, right? One is that you are not bound to talk about what we actually talk within PSSM. You're free to talk about truth. You're free to say, free to practice, and free to do however you feel to do as part of your own wisdom. Number two, you are absolutely free to go try out what other options are available. And through that avenue is when I explored a little bit to Ravi Shankar's, around late 90s. Ravi Shankar's
Sudarshana Kriya and some of the other aspects of it. I've never left the meditation, but still, nevertheless, was not part of the BSSM from that point onwards. Dissected, did few other techniques as well, experimented on my own. Always into scriptures. Had that urge to learn the truth around that time, but I do not know how to get to the truth. So that's how we went through little and little by little, started to get some clarity on the overall uh, truth as to what the scriptures are talking about, and then how to realize that. Uh, Tried multiple different ways to realize it, but couldn't get anywhere until the point, in 2011, I had one of the videos of Patriji, which kind of gave me that insights as to what was coming together, and how we can realize the truth through this Anapanasati meditation. That's when I've got a profound impact, uh, realizing that, hey, it is Patriji that who actually taught this, and then I've got opportunity to come back again. Right? From that point onwards, did little bit of deeper penance and deeper, uh, intense and deep meditations, and that's when started to really, get to a point where it all makes sense for me. Whatever has been read is being somewhat realized in my own experience, and started to kind of accept that as a truth, right? And I was always on the background. I was never on the front for caseism until the point in 2017 or 18 when I met Patriji um, at Kartal. Right? So I briefly kind of suggested that, yeah, why don't you come out and then do some service as well? Even in the enlightenment sessions, we had an opportunity to meet him as a family, and then I met him one or two times otherwise. And most of the times, his suggestions was, yeah, do meditation, but then you also need to come out and spread the meditation. That's when I became a little bit active, found out what else is going on, and he said, Hari is in US, you can suddenly connect with her and then be part of this oneness movement. From that point onwards, I've been working with Pari from a some global perspective, spreading the message of oneness across the globe, and very fortunate and truly, honored to be part of this movement and support the Virginia, Maryland, and DC movement as well. Around that time is when we actually started this, and then been working for about 4 years, 5 years now, trying to take this into the next level. Personally, there are tons of experiences. I'll keep it short and sweet from my side. Had been there, done that kind of thing. Every one of us have our own way of looking at it, but I have a lot of experience in terms of health wise. I used to have a lot of allergies during the time, uh, and my eyes, right, left eye was totally gone. Right, I mean, it's like every time the pollen allergies come in during the spring, my eye used to really be gone. And I had only one eye. Went to a lot of doctors. It's been there for years for me. Struggled quite a bit, but then slowly started to embrace meditation. And within a span of like 7 or 8 days or so, I've totally taken that out. I mean, absolutely cleared my eye. The pollen allergies or whatever was happening on my left eye, everything was gone. That was my profound experience at the time. Again, I also had a little bit of a right leg pain. So from a healing perspective, what experiences I have, that was very profound from a healing and a health perspective. In terms of accomplishing a lot of, as you accumulate more energies, what I have realized is, again, this is after the fact, is when I realized that things are starting to transform for you. Whatever you are thinking, it's being, realized for you in a very short time frame. And then whatever the sankalpam you have, when you are accumulating a lot of energies, your sankalpams are getting realized in a very fastest way. I used to think about few things in a material life or in a spiritual growth, etc., and everything used to manifest very fast. In fact, I wanted to
at one point talked to Patriji for few things that are coming in my life, and here comes the next week. I had the opportunity to meet him, on the enlightenment platform as a family, and then we spoke to him in person. So there are like so many of those things, those moments I had, and astral travel is also another thing that I had. I had an opportunity, at that time you are trying different things, you are experiencing different things, you're trying to work through different things and all that, and you're trying to understand what is happening in meditation and how this can help towards you realizing the truth. But over the period of time, I realized that all of those things are distractions, and they will only make you go out of the way, right? They are not the right, in the main path. They are the side paths, but they're not the main path. Slowly realized and came back, and from then on, right, it's been about 10 12 years, uh, solely focused on trying to be more aligned towards truth. The truth that I have learned through the scriptures is what I am trying to experience it now, and that's what I usually talk about as well, because that is where things come out for us as individuals, and where we are and how we are tracking things on our growth perspective, spiritual growth perspective. The statement like samsaram lo nirvanam is a beautiful statement that Patriji gave it out, and that is what we try to do: 50% material life, 50% spiritual life. Uh, I know I've taken almost for most of the time, but I will let Bharathi talk for a few minutes as well. Then we'll get going on the meditation or any questions. Thank you. Thanks again for the opportunity. Good morning, masters. Very nice. Thank you so much for this opportunity, and thank you all for joining today's session. So I'll again, right, my name is Bharathi and I'm in Virginia. So I'll talk briefly about my background and how I started meditation. So, pre-COVID, though Anil was practicing meditation and doing a lot of sadhana, I was never much into meditation, and I was always in the misconception that I do not have time for meditation. I think, that was the one that was driving me. But like 4 to 5 years ago, like during COVID and all, that's when we all got into meditation, like me and my kids, like we all thought it's high time for us to start meditating, and we started meditation as a family. We started off with a 41 days. So first we started off doing like a weekly one session. And that's when slowly we realized we need to increase the sadhana. We formed a group here, the Virginia, Maryland group, and we started doing 41 days session. So once we started doing the 41-day session, that's when things started magically turning around. So from a first thing is from a healing perspective, right? So even without any intention, even without any or idea like to get healed, so I used to have a very bad skin rash and allergies on my hands, especially during summer when I go out in the sun. So all my hands, like I had very bad rash and it used to turn red. And there was a point where I was actually scheduled to go to a specialist to get treated for that. And I was just doing that was the time when I was doing this 41-day meditation. And even without intention, even without thinking about this situation in the meditation, magically it got cured in, like, I would say less than a week. Less than a week, like, everything was disappeared. It was like as though everything is normal. And along with meditation, that was the time when I was also using pyramids. So there was that pyramid head cap that we got, and I was using pyramid head cap not just during meditation, but all throughout the day. Like I didn't know like why I was doing that, but then like for about a week, right? Every day I was just putting on the pyramid cap and doing all the chores at home, doing my work and everything. But I never had this sankalpam or vision to heal my problems. But then um, with the power or with the energies coming out from the pyramids in cap, and with meditation, combined with meditation, like all the health or the rashes I had, it was completely cured. So that was when, right, we got like really deeply connected. Like there is some magic.
though you're hearing from others, until you experience, you don't get connected. That's what they say, right? So with that experience, we all got connected more, and we thought, like, it's not just 41 days, let's do it like a daily. Let's just keep doing meditation. So that is like the first experience I got as a part of starting my 41-day journey. So once that is done, then slowly we started doing daily meditation. And then when we met Patriji on one of the Zoom sessions, so Patriji also mentioned you should do more sadhana, read more books, and all of that came. So that's when I heard about the book called The Untold Story of Sita, and the book was written by Dina Mariam. So that book, somehow I got that book a digital copy, and I was so interested. So it took me some time to get to the book, as they say, right? Until you have the right energy, you'll not even get there to start the book. But it took me some time to get to read the book, and once I started reading the book, it has a profound impact on my journey. So the Untold Story of Sita, it talks about how Sita Mata and how her journey was when she was in her age, and she was doing meditation as a part of her daily rituals. How she went through when Rama was in exile, like, all those details, like, profoundly. How she had all the internal strength and how she was managing everything in a very easy and divine way, just because she has this meditation power with her that she used to do every single day sadhana. So with meditation power, she got over many of her obstacles, and she was actually, helping not just her path, but also everyone around her, right? Like how she was impacting everyone around, even in the most difficult situation. How Sita Mata used to be calm and still have that positive impact for people around her. So that was like a really great book that inspired me, and also gave, like, like we as sadhakas, or we as who are doing meditators, right? We cannot just make change on ourselves, but all the environment, even the environment, the nature, everything surrounding us can have a profound impact. We can calm everything around us just by meditating, taking ourselves into a higher vibrations, getting ourselves into a higher energies and higher frequencies. So we will create that profound impact of soothing or calmness around us. So that is one thing I really enjoyed from the book. And we also, luckily, right, when there was a Jnana Mahachakram in Dallas this year, so we got an opportunity to meet Dina Mariam Madam, and she is one of the sweetest and most lovable meditating masters around. And she speaks in such a great way that every word she speaks touches our heart. It's directly going into the heart, and she has like amazing experience, or everything she says we can relate to that. Her primary say her primary speech or primary content was to spread love. Love is our main core subject in her books. She has written many wonderful books, but every subject, every book, her primary or center theme was love. How do we spread love through what we do? So that is a great experience. And then, right, from a material world perspective, as we were doing meditation, I know with this divine energies and universe we have around, so there are all these divine laws of universe. So one such law that I was really attracted or attached to was something called law of attraction. So law of attraction, where we can do anything what we set our mind to. We don't even need to kind of doubt that we cannot do anything. That happened many times in my professional career. Like I just set my mind to something, I want to get it done, and magically it just happened without much struggle or effort from my side. So definitely that helped me to believe more and achieve a lot of things from a professional perspective as well. Uh, then coming on to the spiritual growth, right? Like apart from this, like I was able to feel like how I can spread more peace and calm at home as well.
because I have two boys. We have two boys, and so we are able to like manage them and also spread, make it more peaceful and calm at home. Make sure like even they are able to do some meditation with us. They can participate and do meditation with us. That enabled all of us as a family to grow. And in addition to that, right, I think one key thing that we like that really inspire the PSSM masters is we are all treated one. So that is like the key thing. You may be of different state of your meditation journey. You may be of different region. Like you may be belonging in US. You may be in India. Like every single way, right? Like every single person in PSSM, they are treated one. So that's when like we call everyone masters, and we spread this oneness through doing like group meditations to our sadhana, and making sure we all follow that oneness, and we all see what we see inside us is what everyone is filled with. So those are like some of the few experiences I want to share. Yeah, I don't want to take much time, but anyone has any questions for any of us? Yeah. Questions. But one thing though, right? I mean, as you start to embrace meditation and as you start to go through this process, this journey, the inner engineering, what we call the inner sadhana, you will start to realize very quickly that nothing can stand in front of truth. Truth is absolutely profound, and truth will alone release us from this bondage. The suffering that we go through day in day out in our lives, right? All of that, you will start to see a lot of impact when you bring meditation into your life. And of course, Swajaya, Patriji talks about this Swajaya, Sajjana Sangacha, and and sadhana combined with that empowered force, you will realize who you are in a very short time. This is probably the fastest path. And if you really look at my journey, I came from the see in the scriptures we talk about two paths, pravritti and nivritti. Right? Pravritti is all about coming through your karma, the, the karma marga, and then doing your penances through pujas and all that, and then slowly getting into the next phase of it where you are starting to go deeper in your process of culminating with God and realizing God. You know, ekatra bhakti is what we call, right? Then you ultimately atma samarpan will happen there, and then eventually, slowly, you start to realize via this path of dharma, artha, kama, moksha, right? Chaturvida, purusharthas, and all that. That is more Vedic, way of realizing the ultimate. And then there is a Vedanta way of realizing the ultimate, which is called Nivrutti. Nivrutti Marga is more towards Dhyana, Yoga, and Jnana Margas, where you are starting to realize the profound, the impact of truth or the oneness through your own journey, through your own practices of meditation or etc. And when you really look at it that way, what I in my own journey, just as an example, right, what I was gaining in my 15 or 20 years of experience, I was able to get that profound impact in 1 to 2 years or maybe 3 years of intense meditation. When you surrender yourself to meditation and you go deeper, when you do these 10 hours, 12 hours, whole night meditations, etc., where you are really going very deep within you, that's when you start to see the shift in you. Right? I know most of the time we are stuck with 1 hour, 2 hours, and we don't want to go deeper, right? But that inner reflection needs to come within us, right? There's nobody forcing us to do what we need to do. You need to bring your own stuff together, and then you need to start to look at meditation as the answer to everything that's happening around. It's not just about material world, it's all about your spiritual growth and ultimately knowing the truth, right? This one vehicle can get you there without anything else.
and you don't have to do any other techniques either. This one technique, what Patriji talks about, is good enough, because that is what Buddha talks about, that is what Krishna in Gita talks about, that is what Patanjali in Yoga Sastras talk about, and that is what all the masters who have realized in last 1,000 years or 2,000 years. Shankara talks about it, Vemana talks about it. Every master that you look upon who are yogis, they talk about this technique, how to actually, you know, dissolve yourself in your own breath and become one with the source, the truth, the ultimate. Right? So, that is, if at all there is one thing that I would say, that is one, bringing meditation into your life and trying to embrace it without any conditions. Don't put any conditions, because anything that you are putting in there is all coming from mind, and it is only going to make it limited. We have the infinite, unlimited potential within us. The only way to get that unlimited potential is when you start to embrace meditation and you take the deeper, intense, uh, you know, sadhana. Any questions, or anyone would like to comment? Not necessarily questions, but any comments? Yeah, please go ahead, Sanjita Garu. Yeah, hi Andy. Beautiful journey and beautiful experiences, Andy. Thank you so much for sharing, Anil garu. Nice to meet you, Anil garu and Bharti garu. Yeah, if past 21 days భారతి గారిని కలిసాము, అంటే వింటున్నాము, కానీ అనిల్ గారిది ఫస్ట్ టైం కదా. సో 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 మచ్ థ్యాంక్ఫుల్ అండి. చాలా బాగుంది మీ జర్నీ అంతాను. ఇంకొక డౌట్, మీరు ఇందాక చెప్పారు కదండి, అంటే 1 hour 2 hours కంటే ఎక్కువ డీప్ వెళ్ళలేకపోతున్నాం అనేసి. యాక్చువల్లీ ఐ స్టార్టెడ్ మై జర్నీ ఫ్రమ్ లైక్ 2021, సో ఆల్మోస్ట్ 2.5 years క్లోజ్ టు. సేమ్, అంటే బాగుంది ఎక్స్పీరియన్సెస్ అంతా 1-2 hours కాకపోతే డీప్గా ఇంకా లిటరలీ 3 hours to 6 hours ఎక్స్టెండ్ చేద్దామనేసి ఎంత ట్రై చేసినా కూడా అసలు అవ్వట్లేదండి. సో వాట్ ఈస్ యువర్ సజెషన్, లైక్ ఇంకొంచెం డీప్గా వెళ్ళడానికి కూడా సో అంటే కపుల్ ఆఫ్ థింగ్స్, అంటే నా ఎక్స్పీరియన్స్ లో డీపర్ గా వెళ్ళాలి అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ టైమ్ అండి. అంటే ఏంటంటే, యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. It is not easily possible to do it on a daytime, right? Unless you are like alone and you have an opportunity to be outside, right? But for most part, it happens when everyone else is sleeping. So there are aspects in the yoga that will, like, 12 to 3 a.m. is a yoga time, right? And then 3 to 6 is basically, divine time, etc. You have to tap onto the nature's opportunities when it is at its best, which is like, in the late nights. And then when you sit into the meditation, don't start to pull yourself saying that I'm actually, just sitting for sake of sitting, kind of a thing, right? Have that intention very clear a couple of days before, that you wanted to go practice a deeper level of meditation, and have that urge and the intent, right, inside you, that burning intention. Once you have that, then when you start to sit day one or day two, right, I think, you just have to make it happen. Physically, it may push you quite a bit, because you're trying to go above the boundaries of what you are used to. So first 1 or 2 days or 3 days, right, your body is not going to align. Your mind is going to start to push you out of it, right? Yeah, exactly. Your intention should be powerful enough that it should let you stick on to that for the next hour or 2 hours, beyond the time. So, and then the second thing is, don't say that from 2 hours I'm jumping into 6 hours. This is a gradual progression. You got to increase it by half an hour or 45 minutes or 1 hour, whatever is comfortable to you. The journey has to, yeah, exactly. So within a month, right, you should be able to go from 2 hours to 6 hours or something like that. So make sure that you have enough buffer, that you are able to sit through it. Because what happens if you do not gradually progress it,
your mind will start to give you that negative view of it, right? And then you may not even do meditation after that. You will get so vexed out that your mind, moment you start to sit, right, it's going to say that no, this is not for me, kind Okay. so I think that is the other one. And then now for you to do some deeper meditations, there is also an equal level of knowledge that you also need to gain from outside. When you are in that state of being, when you are beyond the state of mind, how the typical experience it is, right? From you are moving out from your stula sukshma and getting into karana sarira, mahakarana, how those aspects work, understanding the deeper, meaning of samadhi, right? What Yes. happens in savikalpa, what happens in the nirvikalpa, uh, how that experience, what masters talked about it. Some of those things will also help you to go that deeper, right? Because when you have that wisdom, it really kicks in within you, right? To say that okay, I need to go experience it. Okay. So that is also another, one that what helped me, right, personally, is that urge to go in and then know the truth, in my own way, not necessarily what scriptures talked about, right? Aham Okay. Brahmasmi, what does it mean? It means nothing to me until I experience it. Yes. Until I go beyond the state of mind, that stillness is where everything is there. So, so I think those things help me to get to the state as to how you experience in your own way. Yeah, I think in addition to that, also Sajjita, for me, Uh-huh. pyramids are also really helpful. If you have like a pyramid cap or something you can wear during your meditation, that will I also enable you to go into deeper states. Go ahead. I have a copper pyramid అండి. అప్పుడు సిక్నెస్ టైంలో న్యూ జెర్సీ సుధాకర్ సార్ పంపించారనమాట. అప్పటి నుంచి వేరింగ్ అండి. లైక్ డే 1 లైక్ అంటే వచ్చిన 2 మంత్స్‌లోనే ఐ గాట్ ద పిరమిడ్ అండ్ అంటే సివియర్ మైగ్రేన్ అండ్ సివియర్ సైనసెస్ అట్లా ఉండింది. ఐ హావ్ అలర్జీస్ టూ. స్టిల్ ఐ యామ్ సఫరింగ్ లైక్ ఎవ్రీ డే. కానీ అంటే ఇంకా దానికి కాకుండా వేరే ప్రాబ్లమ్స్ 41 డేస్‌లో నాకు క్లియర్ అయిపోయాయి. ఐ విల్ షేర్ మై ఎక్స్‌పీరియన్స్ వన్ డే విత్ యూ ఆల్. If I get a chance actually. Beautiful experiences I have also and miracles also I have lot of. ఆ జర్నీ అంతా బాగుంది. ఎక్కడైతే నైట్ టైమ్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు గెట్ డీపర్. మీరన్నట్టు దానికి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ గానీ, కరెక్ట్ విజడమ్ గానీ లేక ల్యాక్ ఆఫ్ విజడమ్‌తో బ్యాకౌట్ అవుతున్నానని ఐయామ్ రియలైజింగ్ నౌ అండి. 2 అవర్స్, 3 అవర్స్ స్టార్ట్ చేయగానే ఏమవుతుందంటే నెక్స్ట్ డే ఆ ఫిజికల్ లైఫ్‌లో నాకు విపరీతమైన పెయిన్ వస్తుంది. మేబీ ఐ హావ్ టు గో త్రూ ఇట్. బట్ నేను దాంట్లో స్ట్రక్ అయ్యి ఉన్నాను అనిపిస్తుంది. మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు నాకు అర్థమవుతుందండి. సో, మీరన్నారు చూసారా? అర్జుతో చేయండి. ఏది ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయకుండా జస్ట్ అలా స్టిల్‌నెస్ బాడీని అలాగే కూర్చోబెట్టి ఎంత పెయిన్ అయినా బేర్ చేయాలని కొంచెం అర్థమవుతుందనమాట మీ దాంతో. ఇప్పుడు మీరు చెప్పేదంతా అనిల్ గారు. సో, ఐయామ్ యూజింగ్ పిరమిడ్ అండి. ఈవెన్ కాపర్ పిరమిడ్ ఐయామ్ యూజింగ్ సో ఫార్ ఎవ్రీ డే. యాహ్! అంటే ఒకటి ఏంటంటే డోంట్ పుట్ స్ట్రెస్ అండి. నేను yesterday in the session, right? Yesterday we spoke about some of the aspects of mind, right? What are the phases of mind and all, right? నిరుద్ధ స్థితికి వెళ్ళాలి అంటే it requires lot of patience, it requires lot of enough. I wouldn't say focus in general, but the intention should be strong enough that everything else should not matter to you. That urge కావాలి. సో అందుకే ఏంటంటే if you try to do it overnight, it is going to repel. It will repel because yoga is not about shifting the energies overnight, right? It is a gradual progression. So if you are able to do from 2 hours to 2.5 hours to 3 hours to 4 hours, that slow, whether you want to do that within that week or you want to take bi-weekly, however you start to progress it slowly. Okay. And then when you're progressing it, have that wonderful feeling within you that I did half an hour more today, right? I was able to sit through it, I was able to go through it. Those kind of moments that you repeat yourself within you during the daytime, right?
that will really help you to go deeper in your nights. Oh, sure, Andy. Yeah. Right. Definitely, Andy. It really helped me in my own journey, right? How you're able to do 12 hours and all that is like, you have that this thing, and slowly increase it. As you increase it, you will start to feel it. And, that you cannot just explain those blissful Yes, states. Right? exactly. ఐఎమ్ సెన్సింగ్ అండి. అంటే ఒక్కొక్కసారి కొంచెం హాఫ్ అన్ అవర్, 1 అవర్ తెలియకుండానే అయిపోతుంది కదా! సో, ఆ నెక్స్ట్ డే ఐఎమ్ ఫీలింగ్ దట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అంటే మోర్ ఎనర్జిటిక్‌గా ఉండడం అనేది. ఈవెన్ ఆ డే టైమ్‌లో మామూలుగా డే టైమ్‌లో కూడా ఐ వాస్ లైక్ ఆఫ్టర్‌నూన్ అలా ఒక 1 అవర్ చేసుకుంటాను నేను ఏదో టైం చూసుకొని. ఎందుకంటే సో మచ్ టైర్డ్‌నెస్ అనిపిస్తుంది నాకు. కానీ నైట్ టైమ్‌లో హాఫ్ అన్ అవర్ కొంచెం ఎక్కువ చేసినా ఆ నెక్స్ట్ డే లైక్ ఐఎమ్ సీయింగ్ ఇన్ మై ఇన్‌సైడ్ ఆల్సో. ఓహో! టుడే నేను ఇంకా 1 అవర్ చేయకుండా కూడా నేను చాలా ఎనర్జిటిక్‌గా టిల్ నైట్ వరకు ఉన్నాను. మళ్ళీ నెక్స్ట్ నేను మనం నైట్ ఇంకా 9:30, 10కి అట్లా కూర్చుంటాను కదా! సో, అప్పటి వరకి ఐ నోటీస్డ్ ఓహ్! ఈరోజు అసలు ఆఫ్టర్‌నూన్ చేయకుండానే నేను చాలా ఎనర్జిటిక్‌గా ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఐ ఎక్స్‌టెండ్ మై ఐ గాట్ మై ఎనర్జీస్ లైక్ లాస్ట్ నైట్ అన్నట్టు ఐఎమ్ రియలైజింగ్ అండి. కానీ అక్కడే కొట్టుకుంటున్నానట్టు అనిపిస్తుంది నాకు. దాన్ని కరెక్ట్ వేలో చేయలేకపోతున్నా. బట్ యువర్ పాయింట్స్ నాకు యాహ్! ఐ గాట్ ఇట్ అండి. కంప్లీట్‌లీ ఐ గాట్ ఇట్. యాహ్! షూర్. థాంక్ యూ సో మచ్ అసలు. థ్యాంక్ ఆ యూ మేడం. చిన్న పాయింట్ కూడా మిస్ అవుతున్నానని నాకు అర్థమవుతుంది. యాహ్! థ్యాంక్ యూ మేడం. బ్యూటిఫుల్. Gayatri Garu, did you have a question? Or anyone else raise their hand? Yeah, go ahead, Gayatri Garu. Yeah, namaste Anil. Good morning. Gayatri Garu. Masters. Yeah, go ahead. Yeah, now we can hear you. Go ahead, please. నమస్తే ఆల్ మాస్టర్స్. అనిల్ గారు నమస్తే అండి. గాయత్రి నా పేరు న్యూయార్క్ నుంచి. చాలా నేను ఈ మధ్యనే అటెండ్ చేస్తున్నాను. పద్మజ గారు పంపించారు, లక్ష్మి గారు. చాలా బాగుంది. నాకు ఈ మెడిటేషన్లో మామూలుగా నేను 4 hours అట్లా చాలా బాగానే చేస్తాను. మెడిటేషన్ బాగానే నాకు సెట్ అవుతుంది. కానీ మార్నింగ్ మెడిటేషన్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత నాకు డే 1 నుంచి కూడా ఓన్లీ రైట్ సైడ్కి స్లోగా ఒక 2 minutesలో కనెక్ట్ అయిపోతున్నాను. కనెక్ట్ అవడమే నెక్ ఫ్రంట్కి ఇలా సైడ్కి రైట్ సైడ్కి వెళ్ళిపోతుంది. దాన్ని మళ్ళీ కొంచెం పెయిన్ఫుల్గా అయినప్పుడు మళ్ళీ బయట వస్తున్నాను. దాన్ని మళ్ళీ స్ట్రైట్ చేస్తున్నా, మళ్ళీ వెళ్ళిపోతుంది. ఇట్స్ కీప్ గోయింగ్. అలా వెళ్తూనే ఉంది. అది ఏంటి నాకు అర్థం కాలేదు. మొన్న పద్మజ గారిని అడిగాను. సారీ, నేను తెలుగులోనే మాట్లాడుతున్నాను. ఇట్స్ ఓకే. సో బేసికలీ ఏంటంటే ఇది భంగిమ అంటాం కదా. మనం ఆసన సిద్ధి పొందిన తర్వాత ఇప్పుడు మెడిటేషన్ జరగబడాలి, చెయ్యకూడదంట. అంటే మెడిటేషన్ జరగబడాలి అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే నా శరీరము ఎలాంటి పోజుని తీసుకోవాలో మెడిటేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆ శరీరము ఆ భంగిమను పొందుతుంది. ఆ ఆసనంలో ఆ భంగిమను పొందినప్పుడు అలా దాని ఎనర్జీస్ లోపలికి రావడం వస్తాయి. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే బాడీ ఇలా ఉన్నా యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఐ థింక్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ. అంటే దీన్ని 2 రకాలుగా చెప్తా. ఒకటి ఏంటి అంటే మన శరీరంలో ఏం జరుగుతున్నా మనం సాక్షిగా ఉండాలి అంటే. ఎందుకు అంటే ఇది చేసేది కానీ ఆ చెయ్యబడేది కానీ మనకేం సంబంధం లేదు. అది జరుగుతోంది అంతే. మీ సాధనలోకి వచ్చి కూర్చున్న తర్వాత శరీరము ఎటు నుంచి ఎటు వెళ్తుందో అటు నుంచి ఇటు వెళ్తుంది. అందుకే పెయిన్ వచ్చినా కూడా సాక్షిగా చూడు అంటారు. అందుకే పేషెన్స్, తితీక్ష కావాలి. ఎందుకు కావాలి అంటే దట్ పేషెన్స్ విల్ హెల్ప్ యూ, రైట్? సమయమే సాధన. ఎట్లా అంటే ఎప్పుడైతే మీరు ఎక్కువసేపు కూర్చోవడం మెల్లిమెల్లిగా అలవాటు చేసుకుంటూ ఉంటారో బాడీ గోస్ త్రూ డిఫరెంట్ ఫేజెస్ ఆఫ్ ఇట్. కాయానుపాసనము చిత్తానుపాసనంలో అంత ఎక్కువగా శ్రద్ధ పెట్టద్దని చెప్తారు కదా. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ అవుతుంది అంటే దర్ ఇస్ అ మస్కులర్ ప్రాసెస్ దట్ మే బి హ్యాపెనింగ్ టు యూ. ఆ ప్రాసెస్ కిక్ ఆన్ ఆఫ్టర్ ఇట్ మే గో ఆన్ ఫర్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ ఆర్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ అంటిల్ ఆ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు, లేకపోతే నాడీ మండలంలో ఇక్కడ శుద్ధి జరగాలో, లాట్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ ఇన్ సైడ్ అస్. ఇన్ దట్ ఎవెన్యూలో ఏంటి అంటే ఇఫ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇంటర్జెక్ట్ ఇన్ బిట్వీన్ అండ్ దెన్ సే దట్ నా బాడీ ఇట్లా వెళ్ళిపోతుంది,
నేను తీసుకురావాలి, లేకపోతే బాడీ అటు వెళ్ళిపోతుంది నేను తీసుకురావాలి. ఇప్పుడు ఆ నేను తీసుకురావాలి అనే ప్రాసెస్ లో వీఆర్ యాక్చువల్లీ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ మెడిటేషన్. ఓకే. అది పెయిన్ వస్తుంది కనుక నేను బ్యాక్ వస్తున్నా, లేకపోతే అది పెయిన్ భరించాలి. యా అంటే ఐ నో ఐ మేడ్ ఇట్ సౌండ్ వెరీ ఈజీ కానీ అంటే ఏంటంటే అంటే అవునండి మీరు అన్నది ఓకే. పెయిన్ అంటే వస్తుంది కనుక తెస్తున్నాను కాదు, ఆ ఆ పెయిన్ వల్ల నేను ఎరకలోకి వచ్చేస్తున్నాను. అంటే సో అప్పుడు తెచ్చేయాలని కాదు. ఎస్. కరెక్ట్. సో అప్పుడు ఏంటంటే మీరు ఇప్పుడు ఆ పెయిన్ వస్తోంది కాబట్టి మీరు ముందు అనుకోండి, ఆ పెయిన్ ని నేను భరించేటట్టు నాకు కావాలి. ఇప్పుడు అది ఒక రిపీటెడ్ గా మీకు ప్రతిరోజు వస్తుంది అనుకోండి, 3 రోజులు వచ్చింది అనుకోండి ఒక పర్టికులర్ థింగ్, ఇక యా 4వ 3 రోజు రోజుల యువర్ నుంచి థింకింగ్ 4 రోజుల నుంచి నేను అటెండ్ అవుతున్నాను కదా. పర్టికులర్ గా నేను నైట్ 2 అవర్స్ 3 అవర్స్ మెడిటేషన్ చేస్తాను. అది కూడా సాధనలో సాధన చేస్తాను. 3 అవర్స్ సాధన చేసినా గానీ ఆ టైపు అంటే ప్రత్యేకంగా అలా రైట్‌కి రావట్లేదు. నేను 6, 7 అవర్స్ కూడా చేశాను చాలా సార్లు. ఆ టైపు రావట్లేదు. అంటే ఈ సెషన్‌లోనే మార్నింగ్ ఎప్పుడు కూడా మీరు స్టార్ట్ చేస్తే మెడిటేషన్ కూర్చుంటాను కదా, డీప్‌గా వెంటనే 2 మినిట్స్‌లోనే కనెక్ట్ అవుతున్నాను. అది ఓన్లీ రైట్ సైడ్‌కే ఇలా వెళ్తోంది. కొంచెం ఫ్రంట్‌లో రైట్ సైడ్‌కి వెళ్తోంది. అదేంటో నాకు అర్థం కాదు. అయితే పద్మజ గారిని అంటే అన్నారు సంథింగ్, మేబీ అనిల్ గారిని అడిగారు కానీ మీరు ఫ్యూచరు తర్వాత పాస్ట్ ఉంటుంది, రైట్ లెఫ్ట్ అదేదో అన్నారు. అంటే మళ్ళీ అదొక చిన్న డౌట్ ఉంది, అది ఏంటో అనేసి తెలుసుకుందామని. బేసికల్ ఏంటంటే మెడిటేషన్ లెఫ్ట్ రైట్ అంటారు కదా, అంటే ఇట్లా ఆసనంలో ముందుకు వచ్చి ఇట్లా కొంచెం ఇట్లా వంగితే లెఫ్ట్ కొంగితే నిద్ర భంగిమ అని, కొంచెం రైట్ సైడ్ కి కనుక ఉంటే కొంచెం ధ్యానం అంటే యోగా అంటే లోపల ప్రాసెస్ జరుగుతోందని అంటారన్నమాట. కాకపోతే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు నేను సాధనలో కూర్చున్నాను, కానీ ఒక 2-3 అవర్స్ తర్వాత పెయిన్ వస్తుంది. పెయిన్ ని నేను ఎలా ఓవర్కమ్ అవ్వాలి అంటే, పెయిన్ ఓవర్కమ్ అనే కంటే కూడా పెయిన్ ని గనక సస్టైన్ చేసుకోగలిగితే, అంటే ఆ పెయిన్ అలా మనం గనక పట్టుకొని ఉండగలిగితే అప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఆ పెయిన్ రావడానికి కారణంలోకి వెళ్ళాలి మీరు. వెళ్తే ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ కార్మిక్ థింగ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్, సంచిత కర్మ కరుగుతుందో, లేకపోతే ఏదో సంథింగ్ ప్రాసెస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ యువర్ సెల్యులర్ లెవెల్, నాడీ మండల శుద్ధిలో, విచ్ ఈస్ కాజింగ్ దిస్ హోల్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్ టు యూ. ఐ థింక్ నేను అనుకోవడం ఏంటంటే పర్టికులర్ ఈ యొక్క అంటే మాసెస్ ఎనర్జీ చాలా హైలో ఉంటుంది. ఆ ఎనర్జీని నేను గ్రాప్ చేసుకుంటున్నట్టున్నానని నాకు అనిపించింది. ఎందుకంటే నార్మల్ టైంలో డేలో ఇప్పుడు మన ధ్యాన మహాయాగం 3 అవర్స్ కంప్లీట్ నిన్న కూడా చేశాను. కనీసం ఒక సైడ్ కాదు కదా, ఎటు సైడ్కి కూడా వెళ్ళలేదు, బాగానే కూర్చున్నాను. ఇంతకుముందు మన ధ్యాన మహాచక్రం సమ్మిట్కి చేశాను, అప్పుడు కూడా 6 అవర్స్ 7 అవర్స్ చేశాను, అయినా కూడా ఇలాంటి ప్రాసెస్ లేదు. సో మన పర్టికులర్ ఈ మార్నింగ్ సెషన్ లోనే వస్తుంది అని, అంటే సంథింగ్ ఈస్ దేర్, ఏదో జరుగుతుంది అంతే జరుగుతుంది. అంటే ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు పెయిన్ ని మీరు అంటే ఏంటంటే ద ఈజియెస్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే పెయిన్ ని భరించండి అని చెప్పడం. కానీ ఆ పెయిన్ వచ్చినప్పుడు తట్టుకోలేకపోవడం కూడా ఉంటుంది కదా. సో అప్పుడు ఏంటంటే మీరు బయటకు వచ్చేస్తున్నారు. మీరు అంటున్నారు కదా, నేను బయటకు వచ్చేస్తున్నాను, ఆ పెయిన్ వచ్చినప్పుడు డీపర్ గా ఉండలేకపోతున్నాను అంటే, ఇప్పుడు దానికి ఏంటి అనేది మీరు ఇంటెన్షన్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఆ పెయిన్ ఏదైతే అంటే ఆ ప్రాసెస్, ఇప్పుడు పెయిన్ కి లోపల ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. ఆ ప్రాసెస్ వల్ల ఈ పెయిన్ మీకు బయటికి స్థూలంగా తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చంటే కూర్చున్నప్పుడు అంటే అట్లా చెయ్యాలని కాదు గానీ, అంటే ఆ పెయిన్ వల్ల మీరు డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోతున్నారు, ఈ పెయిన్ నుంచి నేను ఐ నీడ్ టు రిలీవ్ అనుకోండి. కానీ ఆ ప్రాసెస్ జరగాలి, ఆ పెయిన్ మీకు అంతగా తెలియకూడదు. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే కూర్చున్నప్పుడే మీరు ఇంటెన్షన్ పెట్టుకోవాలి. ఏంటంటే నాలో ప్రాసెస్ జరగాలి, బట్ నాకు స్థూలంగా అది బాగా పెయిన్‌ఫుల్ గా అనిపిస్తోంది. సో కొంచెం దీన్ని రిలాక్స్డ్ గా లోపల ఇన్నర్ గా జరిగేటట్టు చూడండి అని. యూ ఆర్ జస్ట్ రిలీజింగ్ ఒక ఇంటెన్షన్ లాగా, అంటే యూనివర్స్ కి పంపించేసి కూర్చున్నారనుకోండి, ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు గో. అంటే అది ఆ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. ఆ స్థూలంగా మీకు ఆ పెయిన్ ఎక్కువ లేకుండా కూడా యూ విల్ బి ఏబుల్ టు గో త్రూ దట్ ఫేజ్ ఆఫ్ అదే మాస్టర్స్ ని అడిగి మనం ఒకటి మన అంతరాత్మక రోజులో రెగ్యులర్ గా డేలో మనం చెప్తే అది మనకి తీసుకుంటుంది, అది మనం కూర్చోగలుగుతాం ఆ టైంకి.
యా అర్థమైంది. ఇంటర్వ్యూన్ అవ్వదు, ఇంకో కానీ ఇంటర్వ్యూన్ అవ్వదు. ఇంటర్వ్యూన్ ఇం అయినప్పుడల్లా మీరు ఆ ప్రాసెస్ ని బ్రేక్ చేసినట్టు అవుతుంది. యెస్ అండి. యెస్. అది అంటే హ్మ్. వాంటెడ్‌లీ నేను అవ్వట్లేదు. అది అట్లా వచ్చేస్తుందండి అన్నమాట. అయితే ఇంకొక క్వెషన్ నాకు. ఎందుకు అంటే అది ఎప్పటినుంచో ఉండింది. నేనింకా అంటే వేరే మాస్టర్ ఒకరు అహింసలో ఉండాం కదా మనము. హ్మ్. సో, అహింస అనే దానికి కదా మనదొక సూత్రము. అంటే హింస లేకుండా ఉండాలి. అహింసలో ఉండాలి. అహింసలో ఉండాలన్నప్పుడు మన బాడీని కూడా మనము పర్టిక్యులర్ ఏదైనా ఒక పెయిన్‌ఫుల్ దాంట్లో ఇప్పుడు మనకి బాసపట్లేసి కూర్చుంటాము. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత లేతే 40 మినిట్స్ తర్వాత కొద్దిగా కాళ్ళు బరువెక్కి, తిమ్మిర్లయ్యి, నొప్పిగా ఉంటుంది. చాలా నొప్పి వస్తుంది. అసలింకది ఇంకా ఐ కాంట్ అని చెప్పి తీసేస్తాము అనే పొజిషన్‌లో ఉంటాము. ఒక మాస్టరు అది తీయకూడదు ప్రాసెస్ జరుగుతోంది అని జెప్పారు. ఒక మాస్టర్ అంటారు, అది అది కూడా హింసే కదా! మన బాడీని కూడా హింస పెట్టుకోవద్దు. మీరెట్లాగంటే అట్లా కంఫర్ట్‌గా మూవ్ అయ్యి నార్మల్‌గా కూర్చోవచ్చు అనేసి అంటారు. అది దానికేంటి? సుఖస్థిర ఆసనం అంటారు. పతంజలి అదే. ఏమంటాడు యోగంలో సుఖంగా సుఖస్థిర. స్థిరంగా కూర్చోండి అంటాడు. ఇప్పుడు హ్మ్. మొదటి ఫేజ్ అంటే ఇప్పుడు ఏ ఫేజ్ ఆఫ్ మెడిటేషన్ లో మీరు ఉన్నారనే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. అంటే ఒకసారి మెడిటేషన్ మొదలుపెట్టిన తర్వాత మీరు యూనో క్షిప్త స్థితిలో ఉన్నారా? మూఢ స్థితిలో అంటే మూఢ స్థితిలో ఉన్నారా? లేకపోతే విక్షిప్తంలో ఉన్నారా? లేకపోతే ఏకాగ్రంలో ఉన్నారా? లేకపోతే నిరుద్ధంలో ఉన్నారా? ఆ మనసు యొక్క స్టేట్ ని బట్టి మీరు ఏ స్టేట్ లో ఉన్నారని తెలుస్తుందన్నమాట. బయటకి, లోపలికి తిరుగుతున్న మనసు ఉందనుకోండి, అంటే విషయాల మీదే పడి తిరుగుతుందనుకోండి, దాని మెడిటేషన్ ఏం జరగటం లేదు. అప్పుడేంటంటే మీరు కాళ్ళు చాపుకోవచ్చు, కాళ్ళు ముందుకు పెట్టుకోవచ్చు, అట్లా అన్నీ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఒకసారి మీరు డీపర్‌గా వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఏంటి అంటే, యూ విల్ బీ అంటే అందులో ఆ ప్రాసెస్‌లో మీరు మధ్యలోకొచ్చారనుకోండి, యూ ఆర్ ఇంటర్వీనింగ్. ఆ నేచురల్‌గా జరిగే ప్రాసెస్‌ని ఇంటర్వీన్ అవుతున్నారు. రెండవది హ్మ్. నా బాడీ అంటే ఒక స్థాయిలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే, యువర్ బాడీ విల్ అడ్జస్ట్ వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ కంఫర్టబుల్ పొజిషన్ దట్ ఇట్ కెన్ సిట్. ఆ అవును. విట్‌నెస్ స్టేట్‌లోకెళ్ళాలి. హైయర్ స్టేట్ ఏంటి అంటే ఆ విట్‌నెస్ స్టేట్. వేర్ వాటెవర్ మే బి యువర్ బాడీ ఈస్ డూయింగ్ లెట్ ద బాడీ డూ. బికాస్ వాటెవర్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు మీ ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్ త్రూ దిస్ హోల్ కాస్మిక్ రైట్? కాస్మిక్ ప్రాసెస్ అవుతుంది నా లోపల. యోగిక్ ప్రాసెస్ జరుగుతోంది. దాంట్లో నేనొక యెస్. సాక్షిని అంతే. అదేం లేదు. జరుగుతోంది అంతే. అలా అని యెస్. మీరు ఉన్నప్పుడేంటంటే మీ మైండ్ గాని, బాడీ గాని ఇట్ విల్ గో త్రూ దోస్ ఫేజెస్ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ స్టిక్ టు వేర్ ఇట్ నీడ్స్ టు స్టిక్. కానీ యెస్. ఇప్పుడు మీరు పదే పదే ఇంటర్వ్యూన్ చేస్తున్నారనుకోండి, ఇప్పుడు నాకు కాళ్ళు నొప్పొచ్చింది గదా! అని కాళ్ళని ఇట్లా వెనక్కని, ముందుకని అన్నారనుకోండి. ఓకే. అప్పుడు ఆ నొప్పి ఆగిపోయింది. అంటే ఏంటి అక్కడ ప్రాసెస్ ఆగిపోయింది. ప్రతిసారి మీరు ఇంటర్వ్యూన్ అవుతున్న కొద్దీ మీకు డిలే అవుతుంది. యెస్ అండి. హ్మ్. సో, వి హావ్ టు బి ఇన్ ఎ వెరీ న్యాచురల్ అండ్ నార్మల్ స్టేట్ where the actual meditation is happening on its own and you are witnessing that happening. ఓకే అండి. That అది is a చాలా very అంటే ఫస్ట్‌లో స్టార్టింగ్‌లో అలాగే చాలా నొప్పి వస్తూ ఉంటే కింద కూర్చున్నప్పుడు, Mhm. సరే ఇది నాకు సెట్ కావట్లేనట్టుంది. మళ్ళీ మెడిటేషన్ సాధన అనేది కొంచెం ఇబ్బంది అనిపిస్తుందనేసి చైర్‌లో కూర్చోవడం స్టార్ట్ చేశా. చైర్‌లో కూర్చున్నాక ఇంక అసలు నో ప్రాబ్లమ్ అండి అంతే. కొంచెం కూడా. యెస్. ఫైండ్ యువర్ సుఖస్థిరం గదా! సుఖస్థిర హ్మ్. ఆసనం అంటే ఎందుకంటే దానికోసం ట్రై చేశాను. రైట్. కీప్ ట్రై చాలా సార్లు. ఇది వద్దు అని చెప్తున్నట్టుంది బాడీ అనుకున్నాను. ఇంక సరే. యెస్. చైర్‌లో కూర్చుంటే చాలా ఈజీగా కనెక్ట్ అయిపోయాను. ఆ 1 అవర్ అయినా, 2 అవర్స్ అయినా జస్ట్ ఒక 5 మినిట్స్ లాగా అయిపోవడం. అలాంటి స్థితికి అయితే వచ్చింది. చేరుకోగలిగాను. పర్ఫెక్ట్ మేడం. Very థాంక్ యూ. nice. Thank you, madam. And Lakshmi, థాంక్ యూ. madam, థాంక్ యూ సో మీరు కూడా మచ్. క్వశ్చన్ ఉందని హ్యాండ్ సారీ రైజ్ టు చేశారు. ఇంటరప్ట్ అండి. జస్ట్ గాయత్రి గారికి ఒక చిన్న సజెషన్. అంటే సేమ్ ప్రాబ్లమ్ నేను ఫేస్ చేశాను యాక్చువల్లీ. సేమ్ ఇలాగే రైట్ సైడ్ పడిపోతుంటే ఒకరోజు వంట చేస్తుంటే ఆఫ్టర్‌నూన్ రియలైజ్ అయ్యాను. చాలా నెక్ పెయిన్ వస్తుంది. మేబీ పద్మజ గారి క్లాసెస్‌లో ఒక 11థ్ డే, 12థ్ డే అనుకుంటా నేను. సో, ఆల్మోస్ట్ నేను పెయిన్ గో త్రూ అవుతున్నాను గానీ ఇగ్నోర్ చేస్తున్నాను డే టైమ్‌లో. కానీ రైట్ సైడ్ నెక్ అంతా బాగా పట్టేస్తుంది. వంట చేస్తున్న నాకొక రాంటి ఫీలింగ్ వస్తుంది. ఇదేంటి అని అనుకున్నాననమాట అప్పుడే. సో, ఎక్కువ అంటే నేను రియలైజ్ అయిందేంటంటే నైట్ టైమ్ ఎక్కువ నాకు మెడిటేషన్ అలవాటు. సో, ఈ మధ్య కాలంలో డే టైమ్ అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ నేను చేయలేదు. అదొక్కటి. ఇంకొకటేంటంటే సరే ఈ ఈ సెషన్స్‌లో నాకు సంబంధించిన నాలెడ్జ్ ఏదో నేను గెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు
ఈ ప్రాసెస్ ఆఫ్ హీలింగ్లో నాకు ఇది జరుగుతున్నట్టుంది, సో దట్ ఐఎమ్ యాక్సెప్టింగ్ దట్ అని చెప్పేసి ఆ రోజు జస్ట్ అట్లా ఒక చిన్న థాట్ నేను రిలీజ్ చేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ డే నుంచి సేమ్ అలా అవుతుంది, కానీ ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ద పెయిన్ అండి గాయత్రి గారు. వావ్, లిటరలీ you అండి. యా. ఐ థింక్ మేబీ అదే అయ్యి ఉండొచ్చు నాకు కూడా. థ్యాంక్స్ అండి. నేను రీసెంట్ గానే కదా జాయిన్ అయ్యాను, 5 days 6 days అంతే అండి. Yeah. అందుకనే Okay. ఆన్ ఆఫ్ అవుతూ ఉన్నాను. జాయిన్ అయినప్పుడల్లా ఇట్లానే జరుగుతుంది, అది వెంటనే జరుగుతుంది. అందుకే కొంచెం ఆ క్యూరియాసిటీ అంతే. ఓకే, Yeah. థ్యాంక్ యూ అండి. Thank you, Thank you madam. so Thank much. you, Sanjita garu. Thank you, Yeah. Gayatri garu. Lakshmi garu, please go ahead. Namaste, masters. Beautiful experience sharing. Thank you so much. I think we'll do meditation now. I'll ask another day. I don't want to take too much of time. Everyone is here, right? Another day I can ask. Thank you. Sure, madam. Yeah. Thank you all. Thank you for great questions. I know it's 5:53, so let's get started. Please take off your glasses and close your eyes. Make sure you are completely relaxed. We will do a flute meditation today. I'll slowly turn on the music.
Last 2 minutes, masters. Be with your breath. Last 1 minute. Last 30 seconds. Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Slowly bring your hands towards your eyes. Slowly open your eyes and look at your palms. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, masters. Thank you to all the energies we received today. Thank you, masters. Thank you very much for joining. Anyone would like to share any experience or questions? I know, Lakshmi madam, I think you had a question. If you'd like to ask it, please go ahead. Thank you, masters. High energies. Thank you so much. My question is actually maybe I asked before, but the thing is, I know that while meditating, I need to kind of focus the beginning of the ear or between eyebrows and meditate. But to go to the void state, I receive high energies, but something else also, some how to spread meditation or something else like that, kind of always inner chartering is going on, and how can I calm? I know that I had to like do some breathing exercises, anilom vilom and all kind of things. Maybe I should do that. Sometimes I do, sometimes I don't do. But is there a thing that how I know a lot of people go to void state? How can I achieve that easily? Or sadhana? So good question, madam. Good question, right? That is the being in the void state should be our natural state. So how do I get there? Is through anapanasati. Now, what you're saying is, hey, my mind is shattering inside. My mind is giving me these ideas that I want to do seva, I want to do this, right? Is it real for me or not, right? Now, what we have to understand is when you are starting to sit and do meditation, right? It is more like, you are going to go through that phase or that stage
through which you get to that point where you're actually at a void state. అంటే మనస్సుని ఈ ఐదు స్థితుల నుంచి పైకి తీసుకురావాలి. ఇప్పుడు వాయిడ్ స్టేట్ అంటే ఏకాగ్ర స్థితి పైన ఉన్న నిరుద్ధ స్థితిలోకి వెళ్ళడం. నిరుద్ధం అంటే ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు ద పాయింట్ వేర్ యువర్ మైండ్ ఈస్ నాట్ ఆపరేటింగ్ ఎట్ ఆల్. నౌ ద క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, హౌ డు ఐ మేక్ దట్ హ్యాపెన్? ద ఈజియెస్ట్ అండ్ స్టాండర్డ్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే, నీ ప్రాక్టీస్ చేయి, కీప్ డూయింగ్ ఇట్, కీప్ బ్రింగింగ్ ఇట్ బ్యాక్. Second thing ఏంటంటే, when you are trying to bring it back, it is not nearly taking that, right? I'm not able to do it because my mind is so intensely giving me these thoughts that I'm not able to get out of it, right? Some of us also go through that. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే, first of all, when a thought is coming, right, why are we kind of indulging in that thought, right? మెడిటేషన్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ ఎ విట్నెస్ స్టేట్. అబ్జర్వ్ చేయాలి అని చెప్పారు. ఏది జరుగుతున్నా అబ్జర్వ్ చేయాలి. నా లోపల వచ్చే ఆలోచనని కూడా నువ్వు విట్నెస్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి. చేసినప్పుడు ఆలోచన వచ్చింది అన్న ఎరుక మనకి రాగానే మన శ్వాస మీదకి వచ్చేయాలి. ఎంతసేపు మనం శ్వాస మీద ఉంటామో అంతసేపు ధ్యానం జరుగుతున్నట్టు. ద మూమెంట్ యు ఆర్ విత్ ద థాట్ అండ్ ద థాట్ ఈస్ పుల్లింగ్ యూ అవే ఫ్రమ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్, then that is not meditation at that point. It is still a process. It is still the journey is on. The journey is on, but you're not actually. That is where the awareness has to come. So one of the easiest way to do it is when you are sitting in the meditation. The first few seconds, always remember, void state happens as you sit in the meditation. Some will go in seconds, some will go in minutes, depending upon how you are doing it, right? So when you sit for meditation, if your mind is chattering and mind is bothering, just release a beautiful intention, right? Saying that I'm planning to go to, I want to go to void state. I want a minimal chattel in my mind, right? And I want to really have that blissful state. Just release a pure intention and then sit for meditation, right? Slowly your mind's chattering will stop, right? It is that pureness, it is that sincere attempt that you're trying to do that will make you go there. Now, the second thing is when you are touching with any other technique, right, other than this anapanasati, right? If you are doing any other techniques, then void state is not going to come to you. Okay, so if you are going guided or if you are doing like any kind of other things, right? Void state requires your mind to align with your breath, and both of them should dissolve. Nirvishayam manaha, right? That has to happen. If that has to happen, there should not be too much of external influence or the internal influence. The internal influence is through your body or mind. That should be very minimal. So how do I get there? Practice, right? And the other thing that you also need to look at is the timing. A lot of times we think that, okay, in 1 hour I want to go to void state, or or 2 hours I want to do it. It is never about time. It is about the state of being, right? So when you want to practice and become, because once you get into the void state, it's a different state of statehood, right? I mean, you are in a different realm or different dimension or vibrations, right? Frequency, whatever we call that, right? At that point, what happens is there is nobody, right? Today you are somebody when you are outside. When you sit for meditation, even at that point, you are somebody. When you get to that void state, you are becoming nobody. For that influence should not be there. That mind influence or body influence should not be there, right? So, and then you should not have any sankalpams other than that void state, right? You want to be in that state of being. I want to go into that void state. I wanted to have that blissful state of mind. That's all you need. There is no intention. There is no absolute wish of I want this, I want that, right? Why am I doing meditation for? Dhyanam Satya Gnana Pradaya. That's it. If you have that kind of a pure intention and you sit and try it, you will definitely get into void state. So stop other meditations and just have this
I want to go to void state or less chattering, or I want to be in blissful state. Yeah. I can say that, and no more repeating that later, but just say one time or two times beginning of the meditation, and The pure intention. Just have, when you sit for, remember, when you sit for meditation is when your mind is there. That is when your intention has to come out. After that, you don't know when your mind is going to go into the state of, you're going to go beyond mind. So there is no point in saying that in 15 minutes time, I'm going to have, when my body is calm, when my mind is settled, I'm going to have this sankalpam 15 minutes later and all that. 15 minutes later, there is no mind. Who is the one that is doing sankalpa at that point? So it has to be in the first few seconds of your sitting, you release this pure intention that I wanted to just be myself, right? And then you sit and do meditation. That's it. And then any other technique, right? If you are using any other technique other than anapanasati, then it is not gonna come to you. You got to only do anapanasati. Now the question of whether you want to keep music or not is also up to you. It doesn't, at that point when you want to go in void, there should not be any external influence, nor internal influence, right? It should naturally happen to you. So it is your choice whether you want to keep music or you just want to be aligned with your breath and then go deeper, 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 deeper. Thank you, sir. So not to expect that happen this void state in a couple of minutes or a half an hour, but sit and witness. That way it comes closer. I mean, in less time. Eventually, after practicing for a while, instead of waiting a half an hour for a void state, or I don't know when it happens. Like what happens after some time, That is or the thing. That is the beauty of void, right? You should not know. If you are knowing it, then you're not that. so those things happen then. Exactly. Not It is. realizing I am in void state. Suppose this Dhyana Mahachakra, we are sitting for 3 hours, 3.5 hours. Sometimes I know, but sometimes I don't know. So that is happening, I guess. That's what I should start thinking and encouraging, that appreciating, Yeah, so that more and more will come. exactly. Keep thinking of those moments where you had those moments where you really had that inner bliss, right? Keep reminding yourself that I went through this, I did 3.5 hour meditation, right? Some of those moments, as you keep reminding it, you will be connected to those energies. And then you will have that motivation and the inspiration, right? To go and then kind of repeat that process again for yourself, Until you use it, it is going to be that way. But once you get used to that, it should not take too much time to be in the void state. Though. It should happen in seconds, if not minutes. Thank you so much, sir. Thank Thank you. you. Thank you, madam. Excellent question. Yeah, great question, madam. Anyone else would like to share any experience or questions? I know we are 6 minutes apart, but yeah, if any questions briefly, we'll quickly go over them. Yeah, go ahead, Kavita Gar. Please unmute yourself. Sorry, mine is a basic question. Yeah, concentrating on the breath, I was able to sit without like thoughts and all before, but now I'm trying to practice to concentrate in my Agna Chakra after hearing from Padmaja Garu. So this is taking, now I'm getting more thoughts nowadays. Maybe I'm doing something wrong. Can you just give me a simple explanation? I don't know how it can be done instead of like a breath, concentrate on Agna Chakra. So there Sorry, are I have a basic. multiple aspects. So and what you're looking at is, hey, I'm going to focus on my Agna Chakra. What is going to come my way, right? Agna Chakra is where the wisdom is all there. Your wisdom. I don't know. This keeps going away.
So wisdom is actually here, right? So the wisdom is all here. So when you start to observe, right, in Gita, uh, Krishna also says, right, Nasagra Sikare Bhumajja Društva. He says that, Nasagram. Agram means, some say in the start of it, some say is the end, but Bhumajja Društva, Bhruguti, it's what we call, right? So this is where you focus it, you get it, right? But I think, when you start to do it for a long period of time, there are, avenues where now you are mind centered here. This is mind, right? This is the soul for your dharma, right? You also feel a little bit of inconvenience and all initially. But Yes. that's why, right? Observing your breath, this is where your feeling of the breath will be there. I think, you should be able to observe that part. Observing that breath, so the stuff that's going inside, the stuff that's coming outside, and your observation initially as a beginner, right? It probably is more easier for you to do that as you get to a more deeper state and all that. As you become more, practice wise, you're at a point where you can actually start to become in that state of being and all that, right? Then you can be in the agna. But if you are able to observe your breath, this is where the feeling of the breath is. After that, I'm not aware what is happening inside, right? And after coming out, I don't know. I don't have any control, right? My breath. But where do I actually feel that connection is happening here, right? This is where you need to feel the breath. Like when you are doing it, that natural flow of the breath, whatever is happening, you have that feeling here. The tips of the nose, right? If you are able to catch hold of that, right? At least observe that, right? Don't concentrate, don't focus, don't concentrate, just observe. It is happening naturally without any involvement of yours. What was it? No. I didn't say anything. Yeah, Yeah. observing there at some point, like I don't even know what's happening. I don't even like hear anything. Like it was fine. Like I can sit for a couple of hours. I mean, not a lot though. Like at least 2 hours. But now when I'm trying to concentrate on this Agna Chakra, like uh, between the eyebrows, more thoughts are coming, and I feel like I don't know I'm doing right or wrong. I'm not getting into the state where like I used to get easily just with the breath. Like after some time, I don't even like feel that I'm breathing. Right. So if you do this, right, your breath will dissolve here. It will dissolve here. Okay. And this is where you're observing, right? Ultimately, this is where you observe everything, whatever is happening, right? Because once you go into the state, unless you are heart centered, until that point, this is where it's all happening. But don't try to focus, at the start of it, that I'm going to be in the Agna Chakra, right? I would say that when you start to observe your breath, the breath should dissolve here on its own. And then this is where it becomes, zero thought state or no mind state. The void kicks in you here. Let that process happen on its own. You don't try to force Okay. it. Got Right? it. Nobody, none of us should force it. Because when you are trying to do that, then you are doing it. Then there is no meditation. There is no happening there. Yes. Yeah, that's how I feel. Yes. Right. Yeah. Exactly. Thank you so much. You said one good thing. It's like maybe your heart centered, because before when I said before observing the mid of eyebrows, um, when I used to concentrate on, I mean, like not concentrate, like observe breathing, I used to hear my like a heartbeat. And now, because I'm observing, trying to hear, concentrate here, I'm not even hearing my heartbeat, and this is, I think, maybe I'm confusing myself. I don't know. Yeah. It will happen naturally. Let it happen. Right. Let's observe the breath. Let you dissolve in the process. Ultimately, this is where the whole thing is happening. Right. Thank And you then so this much is for where your the patience. everything is coming. Yeah. Thank you. Yeah.
I got it. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, madam. Anyone else would like to have any questions? Okay. All right. Thank you everyone. And this is a wonderful platform, and truly wanted to take the opportunity to thank the 21 masters who will be coming here and sharing their wisdom for next 21 days. And thank you very much to this group here. It's excellent energies, excellent opportunity for all of us to come together and collectively, progress in our spiritual journeys. And then thank you, Patriji, for giving us this platform and an opportunity to grow and excel in our own, truth, right? Exploring the truth. Thank you very much. Have a wonderful day. Thank you, masters. Thank you, Thank you. masters, with much gratitude. Thank you for taking our journey to the next level. Thank you so much. Much appreciated. Thank you all. Thank you all. See you all Thank tomorrow. you, Andy. Thank you all, masters. Thank you so much.